Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Juhi Chawla, and if you are someone new to my channel, then do subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. So today's video is all about what's in my bag. You know what? Like, I asked my Instagram audience exactly what should I do, and they selected what's in my bag video. So I think I never thought that I'll be doing something like this. मैंने सोचा नहीं था what's in my bag मैं करूँगी, because जो भी है यार, how does it matter? But still I thought, okay, since my audience wants to know about it, so let's do this video. So I'll be joining quarantine edition with the earlier bag, like the stuff that I used to carry. So let's get started. Okay guys, so this is the bag that I used to carry to my work as well, and it's a very huge bag. I used to carry a lot of stuff in my bag, and today I'm going to show you that. So let's just start and open my bag now. So first of all, very important thing, I have sanitizer, hand sanitizer in my bag. It's from Neha Herbals. Guys, मैं कुछ promotion नहीं कर रही हूँ, but I'm just telling you कि exactly क्या है मेरे bag में. And this is the truth, you know. Actually ये सब होता है मेरे bag में. So this is the hand sanitizer, very important thing. So next thing after hand sanitizer in this COVID situation is very important, your mask. And I usually wear customized mask. मैं normal ऐसे दूसरे mask बिल्कुल भी carry नहीं कर सकती, नहीं पहन सकती. And these customized masks are very, you know, comfortable, and you can wear it for a longer period of time बिना ऐसे annoyed and irritated feel करे हुए. So also these are very safe masks. So this one is from Ritika Arora Couture, and I carry actually 2 masks अगर by chance, and ये washed होते हैं absolutely. So अगर by chance किसी को ज़रूरत हो, like my nose or something like that, so I can give it. And this one is from Madame. I really like this one as well. So sanitizer, mask. Now what's next? So I carry sunglasses as well. It's like ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मैं यही sunglasses carry करती हूँ. Any sunglasses, and this I bought from, I think, Shein. I don't remember. I'm not that brand freak. It's a tip from my side. If you are getting some sort of fine lines under your eye, then do wear sunglasses. Next one is this hand cream. I actually carry hand cream whether it's summers or winters. Winters में तो especially बहुत important है. But summers maybe like every time it's there in my bag, and it is from the Body Shop, and I really like this one. I actually have 2-3 you know flavors in this hand cream, and this one is strawberry. So yeah, hand cream is also must. Okay, so now next one, also this is also very important. This is a lip balm from the Natural Wash, and I actually carry this as well in my bag because you know it's very important. कभी भी lips dry हो सकते हैं, anything. Also guys, one very important thing, you can buy any, ये भी promotion नहीं है, but I'm just telling this to my audience. You can buy any of the Natural Wash products at 15% discount. इनके products बहुत ही ज़्यादा amazing है, मैं पर्सनली यूज करती हूँ. एंड यू कैन यूज कूपन कोड JUHI15, मैं डिस्क्रिप्शन में सब मेंशन कर दूंगी, एंड यू कैन बाय देयर प्रोडक्ट्स. ओके ओके, सो नेक्स्ट वन दैट आई कैरी इज दिस पाउच. सो गाइज, ये बहुत बेसिक पाउच है. सिंस आई ड्राइव, सो आई हैव टू कैरी माई ड्राइविंग लाइसेंस, आई हैव टू कैरी कैश, माई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑल ऑफ दैट. सो आई यू नो कीप दिस सेपरेट पाउच फॉर एवरीथिंग. So इसमें सब कुछ you know important चीज़ें होती हैं. Next thing that I carry is one diary. Like this particular diary is gifted by a student of mine, so it's very close to my heart. But yes, I do carry a diary in my bag. ये बहुत ही, ये बिल्कुल must have चीज़ है, चाहे कुछ हो या ना हो, but there will be a diary in my bag because I keep on noting things down and then I work accordingly. So with the diary, of course, a pen. I keep a diary and a pen with me in my bag. So next very important thing guys, a charger. I carry a charger, you know, iPhone problem, so a charger is also a must have, I think. So yeah, then I carry my AirPods. So as you can see, I'm a Mercedes lover. So my AirPod cover also says that. So I carry my AirPods. Next thing that I carry is lens case. So I wear lenses, and I think मुझे already I think 2006 से मैंने start कर दिया था when I was in class 6th.
सो मुझे ऑलरेडी 14 ईयर्स हो चुके हैं लेंसेज लगाते हुए, एंड यू कैन से आई एम एन एक्सपर्ट नाउ. So it's like I always carry my lens lotion and lens case also. I carry lens lotion, but ये बहुत ही बड़ी बॉटल है. I just got this to show you. मैं बहुत छोटी बॉटल लेंस की कैरी करती हूँ अपने बैग में. Next thing in my bag is this body mist. Of course यार, ये तो मतलब हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट ये भी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नो, यू शुड स्मेल रियली गुड वेन एवर यू आर मीटिंग समवन. और वैसे भी यार खुद के लिए भी लाइक यू शुड स्मेल गुड, यू नो. मुझे तो स्पेशली इट गिव्स मी सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस वेन एवर आई स्प्रे दिस. एंड यार जस्ट वेट. सो वेन आई स्प्रे दिस, इट एक्चुअली, वाओ, दिस इज सो यमी, आई वुड से. So this is in flavor strawberry again, and this is again from the Body Shop. I really love this. Also guys, अब आप बोलोगे कि मैं क्या पूरा घर ही लेके चलती हूँ बैग में, but this is also very important. So I carry a water bottle in my bag. Yes. So basically I drink a lot of water, almost 5 liters, 4 to 5 liters पानी में एक दिन में पीती हूँ. So it's very difficult for me to survive without water. So I carry a water bottle in my bag. तभी मैंने इतना बड़ा बैग लिया हुआ है कि मेरा you know everything comes in this bag. So it's like that. Now last thing and very important again. So I always carry at least 4 to 5 lipsticks in my bag. So ऐसा नहीं है जो मैंने लिपस्टिक अभी अप्लाई करी हुई है सिर्फ मैं वही कैरी करूंगी अपने बैग में, जो यूजुअली मैं फंक्शंस में ऐसा करती हूँ. इफ आई एम गोइंग समवेयर आउट तो आई जस्ट डू लाइक दैट. बट वेन एवर आई एम गोइंग समवेयर एंड आई हैव माई यू नो बैकपैक, so I make sure. And even जब मैं स्कूल, I was a teacher, okay, and I used to go to my work, and तब भी as a teacher भी मैं अपने बैग में at least 5 lip shades लेके जाती थी, and they were like permanently in my bag. So ये same lip shades नहीं है of course, but right now मैं इन्हीं lip shades को लेके जाती हूँ. So these all are from Faces, like my favorite, you know, lipstick brand, I would say. So this is like a very affordable lipsticks, and like if you want to see my video on this, you can definitely go and check my Instagram. And guys, if you have not followed me on Instagram, then please do it, yeah, okay. So these are the lipsticks that I carry in my bag, and I just tell you reason क्या है इतनी सारी lipsticks का, because कुछ pink है, कुछ nude है, कुछ purple है, कुछ brown है, सबके shades अलग हैं. बेसिकली लिपस्टिक एक गेम चेंजर है अकॉर्डिंग टू मी. एंड मैं एक ऐसी इंसान हूँ, आई ड्राइव, ओके, सो मेरे बहुत ज्यादा सीन्स बन जाते हैं. मैं कभी भी कहीं बाहर हूँ, व्हाट आई डू, आई जस्ट चेंज माई लिप शेड एंड आई एम गॉट टू गो. सो इट्स लाइक दैट. सो यू नो दैट्स व्हाई आई कैरी सो मेनी लिपस्टिक्स की कभी भी बाई चांस सीन बनता है तो आई एम रेडी मैन. So it's like that. You can do your eye makeup. You can use it as your blush. You can obviously lipstick की तरह use कर सकते हो, and brown को contour की तरह, मतलब पूरा it's like a makeup kit only. I don't carry any sort of makeup kit. बस makeup में से मैं सिर्फ lipstick carry करती हूँ. And of course I carry some tissues. ठीक है, ये used नहीं है. और I carry some tissues. And oh wow, ये मुझे actually अभी मिला है. So guys, this is my ID card. Like जहाँ मैं स्कूल में when I was working, तो ये मेरे बैग में हमेशा रहता था. It was a moment of proud, like a proud moment for me to carry it in my bag. और अभी भी I'm not working right now, okay, but अभी भी it's like I can't believe it's still there in my bag, and I really feel lucky, I would say. एंड ये मोमेंटो की तरह मैं हमेशा अपने पास रखूंगी. सो आई थिंक इस पूरे बैग में इतना ही सामान था. आई नो बहुत ही ज्यादा सामान था, बट ये इन रियलिटी ये जेन्युइनली सारा सामान वो है जो मैं एक्चुअली अपने बैग में कैरी करती हूँ. इसके अलावा आई डू नॉट कैरी एनीथिंग इन माई बैग. सो आई होप दैट यू गाइज लाइक्ड इट. एंड मेरा बिल्कुल भी कुछ मतलब मेरे को लग रहा था व्हाट्स इन माई बैग का कोई सेंस नहीं बनता, मैं सच बता रही हूँ. बट आई रियली एंजॉयड शोइंग यू गाइज एग्जैक्टली व्हाट वाज इन माई बैग एंड एक्चुअल में क्या होता है मेरे बैग में. एंड I hope that you guys liked it.
If you really liked it and if you want to see more such videos, then do like this video, do share this video. Maybe लोग ये सारी चीजें कैरी करने लग जाएं. And do guys, do subscribe to my channel because I get a lot of views. Thank you so much for that. मैं बहुत grateful हूँ. But guys, after viewing the video, don't forget to subscribe too. Okay? So yeah, I really love you all and thank you so much for watching my video. Bye.